Mede enchia e free Yeradi Yesu Kristo ho ebre adofo a mohwe na motie me sabri nyina mo amanone Africa, Asia, wherever you are, I greet you. Michiamo na yede asedabe merade isanse one yen ediniye. Se Nyankopon boao na adepa bi chenwa minua ehwe asetina wo esese oda na se wate. If we say Bible say krama otia se ne ho wonfaso sin jata wewu de wewu eno nie ni daso ya atiasefo de ye wani daso ewu Kristo mu eno nti no found a condition are finding yourself. Do not think say your situation is worse off. De wewu ne de na enye kura se wote me nia no pay anasa bria let us say Nyankopon na aye wi Isaiah 38 verse 18 no o say asamando entumi nyi Awurade aye na won akwa menemu nso entumi nanase atiasefo eyeyan atiasefo ene ebeda Awurade ase eti no ne wom bia no sister bra mama papa empaba na se Kristo tiase die enkunimdie ewo ho eti koso afa ne nase ema no danase wamanim danase wanijim danase tibia bia wom bia no danase efse enkwa ne boden odasani ntumi mfasika ensesa enkwa osikani entumi nto enkwa bi nka ho bra oda yare mpaso a obi wu dise nyame de achewa danase na fa na ase ma no na se wahyasie mpo eni so a Kristo nti wawie ye no ebeye kokoro me kanfo Kristo amawo sanse ono ne yaje nkwa ono ne oye ade yi ono ne bemu wasomdwe it is on fa ho ma no a fa ho ma no no be hye wani onyam bidiane Osofo Bernard with the Pathway to Heaven International Church ano pay minu bidin komo tiawa me ba be kirewo how demons are born kwan ya yefaso ewu demons eba asasi so hwannom na ewu wo mo ba asasi so na me di Nyankopon asem no ba bibie wani eye hunhum asem asem a me no be kai eye very deep spiritual things na obi a wanyini hunhum nko a ene bitumi atemase etimu a Nyankopon enye madom na munie ni a modi behunu ne ekoso hunhum no me ba beboa wo ne wahunu na se wohunu se huntasem we a we yi hu afrim because mumu bebre asem a na me ba bekan dano Kristo be gina so e de eboa mofo na heaven ya mabɔ ho de wuru abesine no wanhwe ya wonya bi nko na wanya heaven ankonso a ebe ne ya isan se wama me bre ayekwa eye wo heaven konti and I take the trouble every time to bring you the truth of Christ. Now, how are demons born? Kwan ben ye faswa ye would demons eba sasi so real. Emo womni ye ben nante, emo mni ye didi, emo mu be ha Nyankopon ma ewa sasi so. Kwan ben ye faswa. In order to understand this, no mamen fanko 2 Corinthians chapter number 12 verse number 2. Ahanom Paul eniswade hunu ye kan niswade hu a vision. That means it is a spiritual encounter. Adia Paul ehunu hunhum. Iti ne me no be ka no hunhum asem. Share video no na wunua ensanka bi. Na Kristofo ehunu no kora ewo Nyankopon asem mu. Na yendi nachi enso niye. 2 Corinthians 12 verse 2. Paul say, minim onipa bi wo Kristo mu a emfie du nani wo hwem no kɔ osoro a etosom yensa osoro a etosom yensa sɛ ɔwɔ honamu minim oni honamu minim Onyankopon na onim saa onipa no enti aha no Paul ama yehu sɛ heaven na ɛwɔ hɔ no we have 3 heavens. You were the first heaven, you were the second heaven, and you were the third heaven. Iti ewiem na wo no osoro na wo no ye wo no a whole 3-fold. Now, third heaven ho no
So to aso kenkan verse 3 ne bemo hu say ehonom eye paradise. Ma men kenkan kire wo. Ehonom eye paradise. Third heaven hono eye paradise. It is 2 Corinthians chapter number 12 verse 3 no me kan to aso. O say na minim saa onipa ne say wo hwim no ko paradise. Se owo hunam wo oni hunam wo minim onyankopon eninim. Paul say eniswade vision mu no ohun say somebody was raptured to the third heaven. And our to also can say the third heaven no ade ono po nim ni say eye paradise eye paradise. Next say the third heaven so no eye baabi a onyankopon de ahotefo se obi ewu wotenenim na se ofiri atiasefo asase so a ehonom na nyankopon de ne kra ne den ekosie na ogi na home efiri ni brem ewasase so. Eti ene na first heavens second heavens no why ede wo ho edie ben ede wo ho. The Etienne say there is a demonic ceiling ewo ya pampem. There is a demonic ceiling ewo ya pampem. Na say demonic ceiling no first heaven and the second heavens no eye demons nko a edigu ho. Kai say ebra onyankopon etu Lucifer efri osoro eba asasi so no so no maye hunu say fallen angels no ebi eka ewiem ebi kogu meposo ebi go kwayem ebi nsuko ensuom eti no ewiem ho no there is an occupation of demons, host of demons ewo ho. Those demons no enye easy say onipa wo mpai bo betumi across akwa koduru nyame ho. Eti no momu bebre mo mpai amobo no se oye dibonye ni a ompai bo enko nyame ho me ma wo hu sadie we na se woti boni mu a wafrim ubia oti boni mu bia no ne mpai bo enko nyame nchen. If say ewiem ho no demons ewo ho no the first two heavens ewo ho no is occupied by demons and nothing na say okomfo komo a o sheki ni podua na odi a kire wiem edie be na wo wiem ho. There is a demonic ceiling. Sa demonic ceiling no eno and the makes you say obi eye demon na ye pese ye wo no basasi so a na wafa enipa so aba me ba be kire kwan o mofa so. Edi no mu a motete sorry dem mu a motete boni mu nyina no se wo bom paye a wo paye bo no enko. Edi se wo ti boni mu na bom paye na empaye no anu yi eba me pese hunu se enye nyankopon ena yi wo paye bo na no enye nyame eye bonsam eye demons no na answer your prayer because God answers prayers. Lucifer or Satan also answers prayers. It is how you dibonyenia Lucifer obetumi yi obeyi Bible ono ene beyi Bible na no if say wo master no ni oye dwuma ma no ne betua oka na de enti om ye saade ne say wo me ye saade no ema nipa adwene say wono mpo wote ne boni mu no ne Bible nyankopon ne yi ano hwe Bible say odibonye ni Bible na de serede eye nyankopon anim achiwade nyamichi odiboye ni Bible Psalm 34:15-16 bemu ohunu say nyankopon ne ni watene ne fo so na ne bonyefo de odie wom ope o masai wom. 1 Peter 3:12 ebemu ohunu say nyankopon tie ne bonyefo Bible. John 9:31 so bemu ohunu say nyame tie ne bonyefo Bible. The question is boni na wutima wo bom paya na no yi aba no when na answer that prayer no when the yi Bible na no de ama eye Satan eye demons no a say womobane hu eti no womo yi ano a na dibonye ni de ne ho atoso te se ne ye nyankopon na yi ne Bible na no eye nada akase eti se wo ye Kristo na tem bonim na bo mpaye na ano yi ba esese wo hunu ehu sa mpaye na ye yi ano no enye nyame yo enye nyame na sa demonic ceiling na wo ho no se demon bi pese ye wo no basasi so a die esienie. Angels don't have the ability to produce. Angels, they don't have the ability to produce. It is Satan ba asasi so no. Na ope kwanya obefa so a
Said Yesu Christu, or yes spirit, or your friend is a word. Nanka oma asase so only the fleshly form no. Kwanya Yesu yetumi fa so ewo no ba asase so no. Satan etena si a device a means a ono so be fa. Obema the demons no bi yawo wo ma ba asase so real. If say Yesu now ye honhom. E no ba honam mu. Okay. Bible say honhom konkro no ehye obabu Maria ma. Ene ye wo no ba asase so enti ono ananka oni hunamu no otumi ba hunamu ne ye benante ye ene ye bedidi ye ene ye bekasa ye eti no kura hunam bia de ba ne mu no ne nyamesu eti Satan tenase no kwanya ohun se obefa so a obema demons na ba asase so eye true adwamammo bra oba ene bema omo nware ye yenye omo ho ade woman for the right onyankopon kwan so enware ye no so omo have sex sabre no ena Satan ma demon na yepese ye wono basase so eba na de tie nie se oberima ne oba enware na omo have sex enti mu amobɔ dwaman no de enti nyankopon ebo ye kokko se yenwa ne adwamamɔ no huhum no be kire oni entia na ene wo behu se o ka ho bi ena demons abasase so bebre etiti enipa ma ewasase so eye wo ene wodwamamɔ no wa promote the kingdom of darkness. It is a one here, dear way, we in Yakupon tamfu kese, because through you know what would demons abasasi so. Idipama suffer. You are the reason many people are suffering. Na maybe it is a obani bema have sex. Have sex. Bra woman ware ya. Yenye no wadia. Ni etiene say. Dimwa opese ye wono basasi so no time wa bema no hunsuo esane ede akọ oba ni mu no na wode ne ho aba be fra ensuo no akwakolande e wo ba na wodi ni mu tie nie pa enti oba na banyem obewo wo behu no se eye nipa e no wawo no nani wo ho ne nsa wo ho yetumi ne kasa yane ne ye bibia te se nipa nanso ne mu no na ye demon ene te ne mu se ne Yesu ba asase so a na oye nipa nanso ne mu no eye nyamesu no saa na oye nipa wo be wo na ba asase so nanso ne mu no na ye demon su ene te ne mu eti eye adwamammo na mo bɔ no ena ma demons ne tumi aba efise sabre no se wo ba ne be ma esie mu a sex na mo have no you don't have the license to have sex. Eti humhum no eye evil. Eti sade na mo ye no you are doing it in honor of the devil. You are doing it to promote the kingdom of darkness. You are doing it to promote the kingdom of Satan. Wo bua ama Satan na wo demons bebre abasase so. Saa kwan na Satan ya fa so a wama mumu bebre ma wo demons e de abasase so. Eti teachings bi o ha me ye fa the dangers in handshake. Eyamo na moma wo mba asase so e no mo be shiki mo no mo destroy mo life. Eyamo e na mo wo mo ba asase so ebinom ababeye Satan na diifo ebinom ababeye Satan asofo eno ti so mo de mo nsa egu mo so o mo lay hands e wo mo so e wa son dem ho a na ene ma bone e no mo de asese mo mu. It teachings are for the dangers in handshake and the dangers in the laying of hands, the evil in the laying of hands. No, a demons no mo through a mammo, mo ma basasi so no, a mo and a mama o ma betna asasi so. It is a wobwamaya bra mo wo enkwada abasasi so through a mammo. Se wunni mu a mamenchiro say those children are out of egama mo no nyame he doesn't recognize them because boni entumi free papa mu ma egama money ye boni eti de be free ma ba bia ye boni eti se hu ni say time mo have sex no illegitimate sex illicit sex although you are having sex but you don't have the license to do it eti send you wutri car na wutri no passengers na wa form no o bua won amoma akwa ye nnuma ama productivity akoso ewiase afana nyina se wo Europe se wo Africa se wo Asia se driver ni twi car na passengers timu a obua ama passengers no enya akonya kwako ye dwuma e dia promote the production of goods and services e wo mining senka ya depa
but adentina police yes driver ni na wa arrest no adentia or arresting because the person, although is driving to help increase productivity, he doesn't have the license to drive. So when you don't have the license to drive and you drive, it becomes evil. It becomes a sin. Sana say who have sex, and God has not licensed you to have sex. It is evil. You will be arrested. You are doing the wrong thing. A honor that Satan who say ono abofo to me wodia na eye nipa ene wotumi say omobe wodia and abra onipa ene ne yere ne kanchema ne kanchema ne mpana ebadwaman no obefa saa kwan no so ede enipa demons na eden aba. If say one more omba ware na Nyankopon sase no bonsam ntumi enko so that evil no there. Demons into me true legitimate marriage mo ware na mo wo no nya bonsam to me a no go area e ya dia antini mu nko na Satan nya konya e promote na agenda e wo ho it is also ntiase e wiem ho no e demonic ceilings na wo ho eti aye mo na mama kwan ma demons na den aba asase so it is a wo che dwama mu a kwan ya fa so aye ma demons bae no e ye wo ona wawo maba it is na unimu a ende machirewo you hu free. Do not continue to give birth to demons. It is akwara bia ya wo no out of wedlock se wahweme te watie me wa video we na wo maame ya anye no ho ade ene ede wo a wo problem. I'm telling you agisi nyame bem agisi wo befa onyankopon yie it is a what is mesra openyame nipa no kwafo no mo a akwada bia ye wo out of wedlock ya nya o maame ho ade ye wo no look for a true man of God na omo na fa wo tu Nyankopon so sum nyame yie ente sa wo problem o maame no papa saa kwan no mo fa so a wo me de obaye no o man fa the right way eti wo no wo ye bastard, you are illegitimate nyame mpa wani mo ahwe. And this is the word of God. Eti mo a mo ye bon 1 bon 2 bon 3 yem ware mo a bugusu bodwaman ewu nkwada ba sase so no eyamo na mo di demons na ba. Now, those enquadano, they exhibit a lot of characteristics. But they say, I don't want to go there in this particular video, no, be too full. Say, choir your first ewu demons, no, ebony. It is demons, no, first and second heavens, no, woman occupy ho. It is obekaya, a brother Daniel Bompaye. Bible say for 21 days, Nenyame, Bible say Daniel Bompaye no one and Yankopon de moye by. Gabriel, someone said, go and reveal the mystery unto Daniel. But the Persian forces, person a hum kidnapo obofo na odi moye ne ba no eti demonic ceiling e wo ho na se ompa bo betumi akroso a agese wo yetini ni agese wo tini wo nyame anim atere ne fo no mompa bo aye se sika lufanu krante lufanu enu ne twafam na ko enu demons ni to me stop ne ba mo ne bo ye fo die ekoka ho na demons ne yi ano e de amamo eti ye mo se yi nyame enye nyame na yi ano nyame hu mobo onyankopon umie wani na ena no pay de machire wo no fa ko adwindwim ne hunu se edwamammo eso ena bonsam afaso a ode ya wo demons abasase so na se wo tisa na opemo a nyankopon ehu mobo na omoa na sachire free odwamammo num na se wo ye ne sa Awurade bese woni unyam me de wasi me dia me osofo Bernard. Share the video with your friends. Se bibini na pese wo fra fremisi +233 244 765050 0244 765050. Mumududu a mo pese videos no eba mo nchen e wo WhatsApp so no ubetumi a WhatsApp me ubetumi a hi me e wo WhatsApp o aya no save contact no Pastor Bernard me the video no ebe WhatsApp o na watumi a share with your friends. Kristo onka ho ohun mobo se waye saa boni bi na afa wo so ama Satan hini ayekese a da Yesu beba no unim kwa obebu fo akachiro say obuaye ema Satan hini ayekese eti wo ka me ho ana wo ka ne ho na se wo ka ne ho dia ena na heaven ebebo enudi mo masasi so unti ema enipa emre se saade na mo ye no eyamumuye kese a wonyankopon ebegina so ebu matan demonic ceiling ewo ho ye otrini ni na ompaibo atumi aduru nyame ho be di Kristo asumdwe ejamo nyame hu mobo mesre ede ma me komi kotodwene ma me ka ewo mpaibo mu se ne be ya se waye bia ana wabodwama a Awurade omu emu so na ode bechewo.
ane asomdwe ntina amen.